Hi, this is Pepi Rao from Enjoy Learning. 10th class రాయబోయే విద్యార్థులకి DCEB డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ డిస్ట్రిక్ట్ అమలాపురం వారు అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ చేత 100 days యాక్షన్లో భాగంగా రివిజన్ టెస్ట్లు చాప్టర్ వైజ్ తయారు చేసింది. అందులో భాగంగా ఫిజికల్ సైన్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్ చాప్టర్ నుంచి రివిజన్ టెస్ట్ 1 ఆల్రెడీ ఇచ్చి ఉన్నారు. దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ని మనం ఒకసారి చూద్దాం. క్వశ్చన్ పేపరు 4 ఏమో 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే 2 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇంటర్నల్ చాయిస్తో ఇవ్వబడింది. దీన్ని ఒకసారి చూద్దాం. ముందుగా 1 మార్క్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఫుడ్ క్యాన్స్ ఆర్ కోటెడ్ విత్ టిన్ అండ్ నాట్ విత్ జింక్ బికాస్ అని చెప్పి 4 ఆప్షన్లు ఇవ్వబడ్డాయి. ఇందులో 3వ ఆప్షన్ సి, జింక్ ఈజ్ మోర్ రియాక్టివ్ దాన్ టిన్ అనేది ఆన్సర్. 2వ బిట్టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఇవ్వడం జరిగింది. డాష్ మెటల్ ఈజ్ కెప్ట్ ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ కెరోసిన్ టు ప్రివెంట్ ఇట్స్ vigorous reaction with oxygen. Sodium is the answer. Third, what is aquaresia? ఇది కూడా 1 మార్క్ క్వశ్చన్. అయితే దానికి సంబంధించిన డేటా ఇవ్వడం జరిగింది. క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం. aquaresia is a Latin word for royal water. It is a special liquid which can dissolve noble metals like gold, platinum, palladium. Gold usually doesn't react with other chemicals. Aquaresia is a mix of 2 acids and it doesn't have a chemical formula. However, it can be represented by HNO3 plus HCl. Aquaresia is used for purification purpose of gold and platinum. నెక్స్ట్ 4th క్వశ్చన్. ఇది ఒక మ్యాచింగ్ ఇచ్చారు. ఎల్లాయిస్ అండ్ దర్ కాంపోజిషన్: బ్రాంజ్, బ్రాస్, సోల్డర్ వైర్. బ్రాంజ్ అంటే మనకి కాపర్ అండ్ టిన్ యొక్క ఎల్లాయ్. అలాగే బ్రాస్ అంటే కాపర్ అండ్ జింక్ యొక్క ఎల్లాయ్. సోల్డర్ వైరు లెడ్ అండ్ టిన్. సో ఇవి సాటిస్ఫై చేసేవి బి అనేటటువంటి ఆప్షన్. 5th క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. హౌ డు యూ ప్రూవ్ దట్ మెటల్స్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ హ్యావ్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్, హై మెల్టింగ్ పాయింట్స్? ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్ యాక్టివిటీ విత్ ఎ నీట్ డయాగ్రామ్. ఇది ఒకసారి చూద్దాం. Metals are good conductors of heat and have high melting points because the metal particles are very closely packed with each other, which means less amount of distance between the 2 particles. And that's why the heat energy easily travels from one particle to another particle in very less time. For this reason, the metals are good conductors of heat. And the melting points of metals are very high because the atoms of metals are bonded with each other by strong chemical bonds. Now, to melt these metals, we have to break the strong chemical bonds of metal, which needs very high amount of energy. That's why the melting points of the metals are very high. For example, the iron
melting point is 1500 degrees centigrade, which is very high. And iron is also a very good conductor. How do metals react with solutions of other metal salts? Explain an activity with a neat diagram. In a reaction between a metal and the salt solution of another metal, the more reactive metal can displace a less reactive metal from their compound in the solution or molten form. In the above reaction, metal A is more reactive than metal B. Hence, metal A displaces metal B from its salt solution. Now, iron plus copper sulfate gives rise to ferrous sulfate plus copper. In this reaction, iron has displaced copper from copper sulfate. It means iron is more reactive than copper. Sixth question. Design an activity to show the conditions needed for iron nails to rust. Prepare the test tubes. Put 3 clean iron nails in 3 test tubes. Test tube A. Pour water in and cork it. Test tube B. Pour boiled distilled water in. Add about 1 ml of oil and cork it. Test tube C. Put an anhydrous calcium chloride in and cork it. Let it sit. Leave the test tubes for a few days and observe. The results are the iron nails in test tube A will rust, but not in test tube B and C. This activity shows that iron nails rust when exposed to both air and moisture. Rust is an iron oxide that forms when iron reacts with oxygen in the presence of water or water vapor. Rusting damages iron and weakens it. Explain an activity that aqueous solution of an ionic compound conducts electricity with a diagram. An aqueous solution of an ionic compound conducts electricity because the ions in the solution are free to move around and carry a charge. Here is an activity that demonstrates how an aqueous solution of an ionic compound conducts electricity. Activity: dissolve an ionic compound in water to create an aqueous solution. Explanation: the ions in the solution are free to move around and carry a charge, which allows the solution to conduct electricity. An aqueous solution is a solution in which water is the solvent. The word aqueous means related to, similar to, or dissolved in water. In chemical equations, an aqueous solution is indicated by the symbol Aq. Ionic compounds are made up of ions, which are atoms or molecules with a net electric charge. In a solid state, the ions in an ionic compound are held together by strong electrostatic forces and are not free to move. However, when an ionic compound is dissolved in water or melted, the ions are free to move around and conduct electricity. Ionic compounds in solid state do not conduct electricity.
electricity. Why? Ionic compounds in solid state do not conduct electricity because the ions are held in fixed positions and cannot move. Explanation. In a solid ionic compound, electrostatic forces hold the ions together in a rigid lattice structure, which is a three-dimensional interconnected ion network. This means that the ions are not free to move and therefore the compound cannot conduct electricity.